Okay, generation dulu-dulu dengan generation sekarang. Okay, generation sekarang dia kata nak that participation. So bila nak buat okay, let's plan for holiday, nak pergi mana, you nak pergi mana, you nak pergi, anak ramai tapi tanya setiap seorang nak buat apa. So in the end masing-masing pilih masing-masingnya dah jadi buntu lah, because dah tak tahu apa nak buat. Nanti the older generation akan cakap, time aku dulu tak payah pun tanya, aku plan semua, aku punya budget semua, duit aku semua, pak jalan, okay je korang, happy je korang, kan? Tapi I think there should be some balance lah in that sense. Certain things that we allow them to make the decision, because then they get the confidence to actually communicate better pun. Kalau tak, dia akan diam, ikut, patuh arahan. Kita tak mau macam tu, but bila kita kata participation is the discussion tu, let's say A kata kita pergi sini, dia justified, bagi peluang. Masalahnya kita, we don't want to spend so much time on discussion. Do ada family buat meeting tak? Not, I mean, not many families. Like my family, we have meeting masa anak-anak I kecil dulu kan, nanti anak 6 jadi ramai. So cucu 11 dah. Tak hebat lah, semua orang banyak anak. Jadi we need to have meetings selalu every week kan, and then someone will lead the meeting. Then kalau kata ada nak pergi mana-mana, one of them, sebab anak nanti dia macam umur dekat-dekat kan, so dah akan discuss, okay, orang ni akan, jadi kan is orang panggil whatever decision is a collective decision. Bukan kata aku nak begini lah. Jadi bila daripada awal lagi kita mengamalkan that kind of participation secara orang kata macam mana orang panggil kolektif punya idea, suggestion, everybody will feel respect. Sebab yang paling penting dengan anak dua benda je, respect them and trust them. Respect and trust. Remember that. Respect and trust is obviously earned. And that's probably one of the ways you can do. Bermesyuarah. Ya, betul. Duduk je dari kecil pun tak apa. So as early as they can communicate with you lah kan. Okay. Macam tambah dah 4 tahun dah boleh bercakap. Dia pun kadang-kadang ada benda dia nak luahkan, nak cakap yang dia tak puas hati pasal abang dia ke adik dia ke. Kena dengar, because kadang-kadang kita cepat menghukum yang lagi sulung, yang lagi tua, because you patut lagi tahu, you patut lagi faham. Tapi mungkin si adik yang mengusik kan, tapi yang mengadu si adik. Jadi macam kadang-kadang tu lama-lama sebelah rasa tak dihargai. But talking about respect kan Syah, macam I selalu cakap to my parents, especially new parents, respect starts from baby. As early as you nak tukar diaper dia, you bagi tahu dia, okay baby, let me change your diaper. You wet yourself. It's kan, kalau you bayangkan I selalu cakap ke parents, you put yourself as your baby, you tengah pakai diaper, and then orang datang tengah malam, tak buka. Ini air sejuk. Kan dia akan nangis semua tu. But then the more you talk and tell them, you find that dia orang sendiri berserah. Macam okay, it's time for change, it's time for dia dah faham, dia tahu rutin, communication. And when you talk about that kan, kita kena tahu dari segi aspek psychosocial, because manusia dia we go through different stages of psychosocial punya state, like from 0 to 1, where dia panggil trust versus mistrust. So that's where masa Dr. Aida sebut pasal nak pakai lampin, kata mama nak pakai lampin nak tutup apa semua, mama nak buka baju, dia minta permission dia tu. So that's you develop trust. Tapi kalau you buat je ikut suka, and you talk, you shout dekat baby apa semua, dia develop that mistrust pada adults. And that feeling stays sampai bila-bila. Sebab tu kita ramai orang kita yang prejudis kat orang, kita berburuk sangka sebab kita tak trust orang. So daripada bayi lagi kita kena develop that trust. Sebab tu penting tu. Sebab dia ada level, bila dia mahu 1 tahun sampai 2 tahun dia kena ada autonomy. Sebab dari segi perkembangan tu dia dah boleh makan sendiri, dah boleh duduk sendiri. Tapi kita manjakan dia, contoh kejar satu rumah bagi makan. Sedangkan dia boleh duduk dah 5-6 bulan dah boleh duduk, you bagi je malam tak. Tapi kita kata lah bersepah lah apa semua kan. In the negeri always the adult. Itu kita yang susah. Bila dia dah jumpa kaki dia berjalan, kita yang duk kejar. In the end apa jadi? Tak apalah kau tak habis makan. And then they get into malnutrition, and then kita bagi macam alasan kalau tak suap dia tak kenyang. No, children will stop when they are full. Kadang-kadang dia makan 2-3 suap je, tapi mungkin sebelum tu dah minum susu apa semua. So don't force them. Satu kita punya masalah as an adult is we like to force because we feel that you need to have that food or you need to do that. Sebab kita rasa macam
macam tu. Sebenarnya dia tak perlu pun. Satu lagi lah, tidak pesan selalu say sorry to your child. Inilah yang ni. You know, I say sorry to my children until now. Tak tahu macam like ada seorang menantu kan. Atau dia kata dia tak pernah jumpa parents dia lah. Mungkin dia punya pengalaman parents. Ya, orang tua yang minta maaf banyak kali kalau apa-apa and say thank you. Kan kita adult selalu nak cakap terima kasih kat anak-anak, dekat budak kecil. Susah sangat kan. Instead kita demand. What do you say? What do you say? I'm going to give you this. What are you going to say? Please say please. You have to say please. And then what do you say? You have to say thank you. Sendiri kata-kata. Yes. Bila anak tu bagi apa-apa kat kita kata tolong ambil and kata please. Atau Melayu cakap tolonglah. I think this is also adab. Kita nak ajar anak kita adab dan akhlak. Ini kan? kena mengena tau dengan kemahiran belajar dan membaca sebenarnya. Yes, because bila belajar kita dan cakap membaca. pasal walaupun kita cakap pasal kemahiran membaca, tapi all these steps membawa kita ke arah tu sebenarnya. So communication penting, kan? Respect penting, two-way communication sangat penting. Yeah. Because it's very important untuk kita, because kita nak build up dia punya sasiah tu dari kecil. Dan kita sibuk-sibuk nak suruh dia membaca, pandai mengira dan sebagainya. Benda tu is just kita yang nak. I mean, we putting it like that way. Kita kata kalau dulu tulisan itu cakap membaca kan. You see setiap kaum, setiap bangsa dia ada, some bangsa tak pakai tulisan yang sama kan. Contohnya macam kita lah, kita pakai Romanized kan. So kita got 1, 2, 3. Kalau dekat kelas I tulis 1, 2, 3 kan. And then kalau Cina san, tapi dia punya simbol dia lain kan. Kalau Arab kan Wahid Isnaini Salasa kan, disebut berlainan tapi mempunyai maksud yang sama, sebutan berlainan, tulisan berlainan. What you expect a child to learn? Ingat senang. Nak belajar ABC 26 alphabets nak belajar huruf hijaiyah can go up to 30, kalau bercampur pula kita punya pula kan dah 30. And then kalau Chinese is not writing, it's character. Lagi you expect budak tu dan kanak-kanak belajar banyak cara pula. Ada yang audio macam doktor kan. Dia dengar, you tengok dia lari pergi balik, tapi bila tanya dia dengar, dia boleh cerita balik kan. Ada yang visual, ada auditory, visual, ada yang kinestetik. Ada yang nak belajar seorang-seorang, ada nak berkawan, ada nak kena cerita kat semua orang baru dia faham apa yang dia belajar. So jadi as an adult, as teachers or parents, you need to observe how your child learn. Betul. And I mean, this will come back to your point earlier yang kita belajar through sensory. And kita tak boleh samakan anak kita yang pertama dengan dua dengan ketiga ke tak kisah, because everyone is different. Yes. Okay, so I'm going to stop sekejap because we're going to give you a game, okay? Kita bagi orang macam bernafas sikit because this topic is memang best. Tapi I'm going to try this. Okay, so basically what we're going to do is, I know when I was teaching my son and my daughter, I understand about early learning. One of it is auditory closure lah. So maksudnya macam tadi macam doktor cakap, Auntie J cakap, contoh lagu Twinkle Twinkle Little Star. So we're going to do the same thing. See if you all remember the old nursery rhymes. Oh my God. Let's do this. Okay. Are you ready? Okay. Okay, kan? Let's try. So I pun tak sure. So everybody's going to go one round. Okay. So I don't know. So we're all going to see who wins this round. Okay? Kalau kau tak ingat lagu tu. Kau tak ingat tu macam ada talian hayat lah, orang lain boleh cuba. Okay, I'm gonna go first. Okay. Alright. Okay. Air pasang pagi, surut pukul 5, bangun. Nyonya bangun pagi, siram pokok bunga melot tanam tepi kolam. Itik bertelur, ayam menetas. Dapat satu. Jatuh dalam parit, Cik Aminah ketawa jerit-jerit. I got mine. Oh my God. Okay, so are you ready? I cuba Your turn. I tak tahu lah. Nampak sangat I ni. Takut. I'm sure. Okay, the try. Allah. Okay, let's try. Oh gosh. Macam mana bunyi dia? Okay. Burung kakak tu. Burung kakak tua hinggap di jendela.
tinggal dua. Woo! You all ingat tak? Okay. Boleh tak? Macam mana lagunya? Lama sangat ni. Lama sangat. Ini Bagus sangat. kita tu. It's a good reminder. Okay, I rasa Auntie J akan confirm menang. Allah senang sangat kan? Tak susah ni. Tepuk amai-amai belalang kupu-kupu. Tepuk Syasha pandai upah minum susu. Susu lemak manis santan kelapa muda. Syasha jangan nangis, mama nak buat kerja. Memang kena hafal lagu ni. Semua selalu kena buat kerja. Okay, hopefully you all pun dah macam relax sikit. You all pun dah relax sikit. So let's kita sambung next session. Okay. Saya ada soalan. Okay. Kita cakap pasal literasi. Kita kena berbalik semula kepada topik lah. Kalau kita cakap pasal development ni panjang kan, dia never ending. So kalau kita fokus dulu, macam kita tahu the first 6 years tu perkembangan otak, vocab, they absorb, the brain is like a sponge. Okay. And then tapi sekarang ni kan kalau nak masuk sekolah darjah 1 ada sekolah bestari lah, ada sekolah biasa lah, ada sekolah kat sini kat sana, sampai parents pun berebut-rebut nak anak dia sekolah paling bagus. Tapi bila nak masuk sekolah paling bagus dia dia ada ujian sebelum masuk sekolah. So ujian melibatkan 3M. So then dia kata nak masuk sana ada setengah tadika ada cakap okay kalau you nak masuk sekolah tu tadika ni ada certain program untuk sediakan anak you supaya boleh masuk sekolah tu. So itu yang I rasa bila keluarnya news darjah 1 tu yang banyak tak ada kemahiran tu jadi semua orang stres. Tapi macam Kak J cakap ikut pada anak-anak kan. Jadi relax lah sikit kan sebenarnya kan. Tapi kalau parents tu macam nak usahalah. Okay. So dia nak cakap bila kita nak start macam boleh tak kita start introducing books? Boleh tak kita start buku, flashcards? You should introduce the celik-celik mata tu. Okay. So as soon as the baby arrives to the earth, You then duduk sampai letak buku. I used to put like bila baby dah mula menerak kan, I letak buku banyak-banyak, dia akan tengok kepala dia. Or you put books because dia ada picture apa semua kan. Bukanlah buku words but picture book. Pictorial punya book, so that dia from there dia dah start macam anak Muzani yang baru Ezra ni kan, yang terletak tu dia bercakap sembang. Ezra ni baru sangat. really also as early as Dia baru 4 bulan. Kan nanti I boleh tunjuk video mak dia tengok dia bercakap dengan anak patung. tak, because they say that Yes. You allowed the child. faham, tapi because they were saying like babies studies have shown that babies can only see a certain color as when they are born, and even so that means it doesn't matter, just make sure dia nak buka buku no problem, ataupun we have to make sure dia orang tengok the primary colors, which is because babies can only see black, white, red, yellow. Is that correct? Yeah. The thing is kan Syah, bila kita cakap okay at certain age they only see black and white. Okay, there are certain timing of the I tak ingat lah umur. But the thing is I rasa kita yang okay dia kata diorang patutnya boleh nampak certain and then kita limit ourselves to just exposing them to that. Sedangkan kita patutnya fikir yang keupayaan diorang tu sebenarnya lebih besar. Jangan stop. Macam dia belum boleh flip the book. Why do I need to give the book sekarang? Flipping maybe about 9 months macam tu one year. But then macam kenapa buat apa I nak beli buku sekarang? Buku mahal kan. Selalunya dia cakap macam tu. So tapi the thing is you tak cuba you tak tahu. Yes. Macam bagi je. Bila dia dah ready kan, that's the thing. Bila Dia dia buat dah sendiri ready lah. dia buat lah kan. So that means early exposure is the key. Definitely. And membaca ni bukan budaya kita orang Malaysia atau orang Melayu lah. Basically to have like bedtime story, but that bedtime story is the best. So you anak nak tidur, you bacakan buku. Macam Kak Haji masa anak kecil-kecil mengaji dengan dia orang. Semua surah lazim tu sampai habis, sampai dia lena lah kan. So baca sambil nyanyi. Lepas tu kalau baca buku bercerita, because I suka cerita folklore kat anak-anak I kan. Cerita lama dulu kan. So I don't have to have a book pun. Mak-mak kita sebenarnya ada amalan tu. Tapi kita tak nampak benda tu sebenarnya ada dalam kita punya budaya sendiri. Membaca, bernyanyi dengan anak-anak tu semua ada. So these are all orang kata peringkat-peringkat awal untuk memperkenalkan literasi tu pada kanak-kanak. Jadi kita membaca dengan dia, kita menyanyi dengan dia, mengaji Quran dengan baca Quran, recite Quran dan sebagainya. Sebenarnya banyak lagi kalau nak cakap tentang membaca, because it's a hot topic lah among
tentang parents, kenapa anak tak boleh baca dan sebagainya. Dan kemahiran yang keempat ialah menulis. So membaca ada kaitan dengan menulis. Menulis apa yang nak dibaca, tapi memulakan orang kata literasi yang berkaitan dengan menulis ni bukan terus menulis huruf. Because kita perlu, kanak-kanak perlu develop dia punya muscle development. Maknanya kan dia punya otot-otot motor halus dia lah. So maknanya sebelum menulis huruf-huruf, dia perlu melalui proses-proses supaya dia tahu macam cara nak pegang pensel. And then dia kena pandai mengoyak. Banyaklah aktiviti yang biasanya dekat tadika, taska buat lah. Macam meramas kan. Sebab tu macam Play-Doh istilah D-thing dalam nak bagi pendedahan menulis awal tulisan kepada anak-anak tu kan. Jadi main doh, koyak kan. Lepas tu main pasir dan sebagainya, di mana dia dapat develop dia punya masa ni. Dan baru sebab tu kita tengok kalau dari segi nak menulis, nak scribble kan, kita tak boleh bagi pensel halus-halus, krayon pendek-pendek kat budak umur 2 tahun, tak boleh. So kena pakai marker pen yang besar tu. Jadi sebab dia baru grade, dia tak boleh lagi pegang 3 jari. Sebab itu pun ada proses dia kan. Dia mula dengan menggenggam. Babies kan, dia pegang apa-apa dia genggam kan. Lepas tu lama kelamaan baru dia boleh. So jadi nak menulis huruf bukan satu yang mudah. Sampai sekarang tulisan setengah orang buruk kan. Lagi-lagi sekarang ni dah ada komputer. Sesungguhnya lah kan. Kalau dulu kita kena doktor saja tulisan buruk kan. Sekarang cikgu pun buruk juga kan. Kan. Jadi sebab kita kurang menulis tu kan, dah kurang buat, and then dia ada coordination lagi. Sebab nak menulis kena ada coordination, eyes and kita punya finger kena ada coordination apa semua. Sebab tu, tapi di Malaysia ni dah tak ada. Kalau tak tahu mungkin zaman you all sempat kot menulis secara kursif. Yes. Menulis secara kursif actually psychological pun dia sangat bagus. Dan sekarang murid-murid sekolah dah tak dibenarkan tulis kursif. Anak ada some school tak allow, but in UK masih. Sebab kursif ni dia ada relationship dengan your brain tau. So bila you menulis kursif, you tak angkat kan. Jadi dia the information tu dia lagi, maknanya apa yang ditulis tu dia cepat lagi faham. Bukan kalau kita buat bold macam tu, dia separate. I didn't realize that actually cursive has it has a meaning to it. So this is really important for, mungkin kalau betul dah Aunty J cakap sekolah tak buat sekarang, maybe kat rumah parents mungkin boleh buat benda tu sebagai satu exercise. Mungkin buat surat dengan mum ke, you know. Kan. Buat dulu kan kita ada buku yang 3 baris kan. Betul. Kita J dan kita tulis kursif kan. Dan tulisan kursif tu sangat penting, and in UK still practice, and dia memang ada session untuk daripada masuk-masuk tu dia dah belajar buat kursif. And I remember when I was in standard 1 memang buat kursif, memang tulisan kursif kan. Masa standard 4 standard 5 was one of the tulisan cantik lah kononnya kan. Sekarang dah tak boleh baca kan. Jadi penulisan tu sendiri sebenarnya penting kan, apa yang ditulis kan. So sebab tu sekarang budak-budak tulis sampai budak je 5 je 6 pun kadang-kadang tulisan kita tak boleh baca dah sekarang. So sebab nanti ada satu program di Pulau Toba, Langkawi kan. So the focus is literacy and eco education. So budak-budak ni eco education. We teach them, we expose them to eco education on environment, conservation, preservation, apa semua itulah. Sebab memang kita ni kononnya nak support climate change punya initiative and all that, SDG segala benda. So I have a project there for 3 years. Sebab tu I've been going to that island almost every 2 weeks. Ni je break ni tengah buat report. Sebab kita ada 6 module for 3 years. We've been funded by Allianz Insurance. Dan macam mana dia beli aunty punya cong, aunty pergi pitch dia terus okey berapa tahun. Tapi aunty dah lah cong, aunty you come with you see. Even for us, we're really enjoying this session. I'm pretty sure parents out there also tengah enjoy this session. Banyak benda baru. I mean, as a mother, even though baru 11 tahun anak I, tapi I read a lot. Of course kita very interested in ni, but today also I learned so much more. So banyak ilmu tu luas. Yes. I buat banyak developmental pediatric punya screening pun. I'm just limited to I punya development punya flags scope. But when it comes to details like this is something yang macam
I wish I knew lah. Macam senang sikit kita nak cakap dengan parents kan. Sebab memang dulu macam when I was young, sekarang pun young juga. Yes, you are. Yes. Jadi kadang-kadang rasa salah kan bila kita buat anak kita, because like my children dia 2 sets tau. So jadi after 8 years I got another 2. So yang 2 ni I'm more flexible sebab I learn dah start belajar banyak and start to understand about children development, how they learn and all that. So I become more lenient and all that. Tapi I tengok dia orang lagi bagus. Compared to yang kakak semua tu kan macam sangat regimented kan. Yang pasal masalah baca dan sebagainya. And I wrote a books on how to read dengan cara beritma, ada lagu semua, because my eldest daughter tak boleh baca sampai darjah 3. So I want her to learn. I know she loves to sing. Dia suka nyanyi. So I reka lah pantun, nyanyikan semua tu kan sampai dia boleh. But I feel that if you read macam paragraphs or even books kan, kalau you animate it, it makes more sense to them because you get their attention. And another way nak encourage budak-budak yang tak suka baca ni, sebenarnya dia bukan tak boleh membaca, dia tak suka sebenarnya, dia tak suka. Like my fourth son macam Muzani, dia suka superhero. So we buy a lot of comics semua apa ni yang tentang superhero. So dia nak baca tapi dia masih baru 5 tahun 6 tahun tak reti kan. Atau you need to learn to read lah. Baru you tahu cerita dia. So dia struggle sampai dia boleh. You cari benda you yang have to find the interest. Some children suka kereta kan, belilah magazine kereta ke whatever yang bagi dia suka dinosaur. Like macam my anak Muzani yang nombor 2 tu Atif, dia suka everything about human. He knows everything, tahu semua organ and the function. But he doesn't know how to read. Sampai sekarang dah 6 tahun tak boleh baca. Tapi you tanya dia, jantung tu ada berapa? Kenapa kita ada jantung? Dia boleh cerita semua. Mak dia cerita kat dia. And planets, dia suka science. This is so like my son, and I did the same thing. I bought all the planet books because he's so into planets. Sampai macam like, betul ke nak ini? Betul ke? Sebab I memang tak into like all this. I was not into reading very young age, and he's like, he knows all the planets, he knows every single thing about the planet. So I mean, I just go with the flow, beli buku planet. You provide the resources. Like dia orang 2 beradik tu suka Lego kan. And they, I mean little Lego boleh duduk. Jadi kuranglah nak main gadgets and all that. Sebab semua tu develop dia punya analytical thinking, problem solving. Itu tengok screen tak ada. You won't get that. Nanti kita nak habiskan. Tapi I need you to give us like probably 4 things for parents out there yang mungkin anak dia tak suka baca cara normal. So maybe you can give 4 tips apa dia orang boleh buat. Okay. So one is always talk to your child lah. Yang tu kena sembang dan see what is their interest. Minat dia. Bukan minat kita. Atau bukan kita yang nak determine you should do this. You should go to kelas muzik kalau you tak nak. Kan? Some parents ada yang force anak dia pergi walaupun dia tak nak. Banyak. I have a child yang belajar violin sampai nangis-nangis tu. Kan? Yes. I got to do. Why you don't like? I don't like. But my mom asked me to do it. I have to do. Kesian kan? And then I said, so now you learn. Jadi cuba kalau kita nak anak kita suka tentang sesuatu kan, kita nak dia achieve something, kena tanya dia dulu sama ada dia nak buat ke tak nak, and kalau dia nak buat cara macam mana. And children cepat jemu. Okay. Dia kan cepat dari jemu. zaman sekarang yang semua benda swipe saja kan. Memanglah tu yang risau dekat sekolah. Di sekolah 40 minit kelas kan. I sampai kata cikgu, sekarang dia tengok TikTok dia tak suka, dia swipe kan. Ni dia tengok kelas you, dia tak boleh swipe you je. Kalau boleh swipe dengan cikgu-cikgu dia swipe. Kalau mak boleh swipe, dia swipe dengan mak dia sendiri. Because now dia punya focus span dah makin kurang kan. So another thing is to find a way to encourage your child. Macam kita tahu bahawa sekolah is not something yang interesting nowadays lah, because of the gadgets and all that. And don't say budak KL je main devices, budak dekat Pulau Tuba tu lagi teruk sebab parents tak tahu tentang the danger behind it kan. So I keep telling the parents ni, kalau tengok apa-apa website apa semua, make sure padam. Lepas tu nak padam macam mana, apa tak tahu. Yang anak tengok macam-macam. My experience, because I'm also a court advisor kan, children's court advisor kat KL. Jadi yang tu pun banyak kes-kes
case like rogol, molest semua started from there. Jadi sekarang itu yang aunty nak bagi tips lah. Yang penting ialah kena tahu apa anak kita buat. Tapi bukan busybody. Dia tak suka. Tapi kena tahu. Must be smart about it. Yeah. Kalau boleh kita berkawan dengan anak tu lah kan. Jadi dia pun tak ada rahsia dengan kita kan. Betul. Dia kan especially masa kecil kena baik. Masa sekolah rendah tu memang orang kata memang kena buat dia as a friend. But bila dia sampai adolescence memang kena buat best friend. Because that is one, kalau dari segi psychosocial, dia sampai to the stage where dia confused versus confident. Yes. Kita ingat dia confused tau, bawa motor kan, macam merempit apa semua. But when I ask in the court, I kata, you bawa macam Superman, macam roket, tak takut ke? Tak jatuh pun, dia kata. Kita kata dia confused. Budak ni confused, orang bawa motor ni dia bawa macam ni. So that dia masa tu dia menghadapi, dia melalui conflict role. Dia tak tahu role dia, whether I am a child or I am an adult. You go to budak standard 6, every end of the year sekolah suka panggil aunty bagi talk to the standard 6 to talk about mereka punya future lah, nak jadi apa semua. So I will ask them just a question. Okay, ni tahun depan masuk tingkatan berapa? 1. So now kamu kanak-kanak ke apa? Oh, kita dah dewasa, no more child. Sedangkan kanak-kanak 18 tahun ke bawah, for adolescents, they no longer, they don't think that they are children anymore. They jump from child to just straight away adult. They thought they are adults. Tu bahaya tu. Kalau kita tengok dia orang banyak macam nak jadi apa, semua nak jadi YouTuber lah apa lah. Bila buat dengan budak-budak jenam, nanti tanya, okay, semua nak cita-cita apa? Content creator, influencer, YouTuber, entah TikTokers. I kata macam mana ni? They're not really into the line of academic kan, macam sains yang macam zaman kita orang. And dia pun nak masuk university after 25. I ask them why. Dia jadi cari duit dulu, dia kata. Jadi TikTokers apa semua dapat duit, then further study, kata dia lah budak-budak ni kan. So that dia tak payah hutang PTPTN. Tu bagus jugalah. Ada yang fikir sampai macam tu. So smart. But then again, I hope the institution would look into it lah, because we want cerdik dan pandai leading the country. So kepentingan ilmu tu kan. Education has to be something yang interesting lah. Cannot be like so rigid macam sekarang. Now all parents are going for nak balik UPS anak ni sebab parents tak ada knowledge untuk nak assess anak punya development. And teachers also tak ada ability to assess child. I selalu complain cucu I punya, you tengok report card anak kan, yang darjah 3, darjah 4, darjah 5 sama je. I tanya cikgu, takkan sama budak ni darjah 4, darjah 5. Rupanya sembang-sembang dengan cikgu ada template, KPM bagi template. So just ambil tambah-tambah sikit je. I kata if you go to Indonesia, paling dekat lah orang kata kan, dia punya assessment satu muka surat on early maths katakan, contoh on science, macam mana budak tu punya behaviour dari segi knowledge, apa budak tu acquired, dari segi skill dia dapat apa, yes, and dari segi dia punya attitude towards the activities. That's how you do assessment. Malaysia tak buat. Jadi kan memang kita dah terbiasa dengan exam oriented. And everybody is worried that say that all kids now going haywire, tak tahu masuk universiti pun tak tahu nak pilih apa punya kursus dah kan. Banyak-banyak A, lepas tu tak tahu nak buat apa. Dapat A berterabur. Zaman kami dulu tak ada A pun. Susah nak dapat A. Betul. Tapi I think this is a very interesting topic where we cannot finish in one session. Definitely. Boleh je bila-bila kalau nanti ada around. Thank you, Aunty J. But Maybe we should talk another one kan is tomorrow I'm going to talk about parental style to Pusat Anak Pemata Negara kat Sungai Besi. Asal dia orang macam dia orang suka panggil lah bagi parental punya talk about macam yang ni sebab first time. So usually I buat parental style. So the type style ada yang authoritative ke, authoritarian, ignorance ke, pessimist punya parents. Aunty Cik, boleh ke kalau macam parents nak test kalau dia orang jenis macam I'm sure banyak parents ada yang question oh my god. So if you guys are interested to know more, please leave us
your questions and whatnot, and maybe we can try and get Auntie Jane to come again, and ada rezeki kita have more formal session, bukan formal, more maybe more sessions lah. I mean, I am in love with your sharing. I am learning so much, and I bet a lot of people also. But I don't know. I have more questions. Do you have any more questions? Because we're gonna have a wrap up soon. Itulah, I think we have a wrap up. Tapi macam banyak juga yang kita dah discuss sebenarnya kan. Betul, banyak lah discuss, tapi banyak kalau kita juga nak start tanya dengan ni. satu lagi soalan macam dia buka satu lagi gate. So maybe right now let's just summarize on what Auntie J has taught us today. So what I learned, of course, there's 4 things that when we talk about literacy, you start with listening, and then after that, listening, and then speech, and then speaking. Maksudnya input, output, and then reading, and not just about books, reading situation too. Right? That is something new. Bukanlah new, dia macam for me. And finally, writing. So that would be my takeaway. How about you, Dr. Ada? My takeaway is that learning starts from the day that the child is born. Learn to respect your child. Say thank you, say please, say sorry to your child. Create that trust, and then they will be able to actually learn more from you lah. I think that's when the literacy comes in. Yes. If you want your child love to read, you yourself have to read. Yang tu yang penting. Sebenarnya kita ni refleks anak kita kan. Kalau kita nak anak kita suka benda ni, kita pun kena, kita tak boleh tahu kenapa tak buat, tapi kita tak buat pun. Itu macam mana kan. Sama je macam dia kata susun kasut. Tapi kita sendiri tak susun. Lepas kita susun. The simple things kan. Dia macam when you talk about, kita cakap pasal literasi kan, membaca, tapi sebenarnya ni semua asas. Basic je. Well, banyak soalan lagi. Banyak lagi. But I'm just trying to control myself because we have time. But Auntie J, yes, thank you so much. Definitely, I hope. Again, you guys have questions, just letak je. Kalau kita ada opportunity, we can catch up again, Auntie J. We'll catch up again. We can make this a regular thing dengan Auntie J sebenarnya kan. Boleh kita ada session with Auntie J. Auntie buat pep talk with Opah J. So I buat online. I buat live Facebook. So I will invite my friends lah yang expert in medical, law ke, tengoklah yang related to early childhood education, related to education. Banyak session I buat. Tapi lepas tu I stop lah dah. Tak apa. Tak apa, Dennis, kita orang buat untuk Auntie J. You jadi tetamu kita orang je lah. Tak payah sendiri dah. Okay, parents, jangan lupa tinggalkan soalan, and nanti kita akan tanya balik, kita make that topic for you guys. Okay, Auntie J? Mungkin ada dia orang nak tanya soalan. Betul, kita pun nak jadi current, right? So Auntie J has so much information. So having said that, thank you so much, Auntie J, for your time. Okay, thank you lah for inviting me. Auntie J, last words before we go. Last advice before we go. Yes. For today. Nak cakap apa? Kita dah banyak dah cakap kan. Love your children endlessly lah. Betul. Yes. That's such a beautiful ending. So hopefully everybody learned something. And I learned a lot. So guys, thank you so much for watching and listening. I think we learned so much. And don't forget to tune with us again at Beautiful Chaos. Oh, that's a nice name.